So hey guys, just let me check, are we live or not, right? This has become our old procedure, ठीक है कि हम लोग लाइव आते हैं और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि let me just check. Okay, yeah, so we are live, right? Let me just check कि volume ठीक है या नहीं है. Okay, so everything is good, right? So without wasting further time, I just want to start with our Dockers, right? Basically, in our previous lectures, we were having trouble with our Docker and DBeaver, right? And also, we were not able to write our whole application.yaml file, right? Inside a lovable clone, whenever we dived into application.yaml, we were not able to write all that application.yaml file, right? So in this lecture we are just going to dive into our application.yaml and we are just going to create the business logic for let's say create a user, right? And basically with the starting, I would say that what is basically the Docker, right? Docker is basically a tool to package my whole application and everything it needs to run. Basically एक application है, उसके अंदर एक container है, उसके अंदर सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो मुझे मेरे एक application को run करने के लिए चाहिए. That is my code, that is my configs, that is my libraries, right? So basically अगर वो सारी चीज़ें एक ही जगह पे हैं तो that is called container, and that container inside my Docker is helps me to run basically that particular application on not the server, on my particular PC, right? So Docker का अभी we are not going to dive into so much into Docker, right? But for the basics we have the basic knowledge for Dockers, right? So this was it for Dockers. Let's just dive into our DBeaver. But before diving into DBeaver and my Docker desktop, right, before setting up my application, we have to write this application.yaml file, right? Let's just start with writing this application.yaml file, just because I don't want to waste any further time diving into our DBeaver, diving into our Docker further. Firstly, just create our application.yaml file, right? And this application.yaml file, basically why we are using this .yaml file, and in our series of lectures, right, why we used application.properties, the basic difference, to understand the basic difference between the .yaml and .properties, this is the only reason कि मैं यहाँ पे .yaml use कर रहा हूँ और वहाँ पे .properties, right? So we do understand कि there is no such difference in when we use .properties or .yaml, right? कुछ भी फर्क नहीं होता है. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से क्या काम हो रहा है, राइट? अगर मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ तो लवेबल, दिस इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन, राइट? इफ आई राइट द डिस्क्रिप्शन, राइट, इफ आई राइट द डिस्क्रिप्शन फॉर if I write the description for my lovable clone, so that would be the description for my application also, right? So we are not going to talk about this, that why we are using .yaml and why we are using .properties, right? Because the basic reason is this only ki we need to understand how .properties work and how .yaml works, right? So for that to be understood by everyone, we are using this, right? So let me just use my Maven, right? Let's just reload all these files first, right? And in our previous lecture we just implemented all we just made up implementation package, and inside that implementation package we just implemented all the services and created the class which implements these interfaces of services, right? So that this could become my blueprint for my controllers, so that my controllers are going to connect with these services, so that mere controllers are basically depends on these interfaces, and these interfaces are basically implementing the repository via this implementation package, राइट? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर आगे जाके मुझे कभी भी अपने सर्विसेज में कोई भी चेंज करना होगा तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट माई कंट्रोलर, राइट? एंड दैट इज़ बेसिकली हाउ माई solid principle works, right? So basically right, so Maven is reloaded. Let's just hide it, right? So let's just start writing with the data source, right? Let's just start writing with the data source. For this data source I have to write my URL, right? And this URL would be JDBC, right?
inside this JDBC, I have to write my PostgreSQL. Why PostgreSQL? Just because we are going to integrate my PostgreSQL inside for my lovable application, right? So this is my JDBC PostgreSQL, and inside this I have to call out my local host, and basically whatever localhost I'm going to create inside my Docker, right? That particular localhost I'm going to use here, right? Let's just say here port, and after the port, the database name, right? So we are just going to implement this after we set up my container, right? After we set up our Docker. But before that, we are just writing our whole application.yaml, so that we could correlate this with my Docker, right? ताकि हम लोगों को आगे जाके कोई ऐसी दिक्कत ना आए कि why automatically we just created this application.yaml, and why we implemented that inside our Docker first. So there is no such difference. Say you can create it inside the Docker first and then just create your application.yaml. Basically, that is the only difference. There is no difference basically. So username would be something, right? Along with the username, the password would be something, and along with the password, my driver class name, let's say. So yeah, driver class name would be the PostgreSQL driver, right? Inside this, I have to write my JPA, right? So this is the JPA. Inside this JPA, I have to call my Hibernate, right? Inside this Hibernate, I have to call this DDL auto. DDL auto should be create for now, right? We will be going to use the update as DDL auto, right? But for now, I'm just going to use create, just because we have not created any database inside my. We have not actually created any database, right? So before creating the table inside the database, we are using this DDL auto as create. So after diving into this, I just have to type in my what show SQL is not show SQL is here basically. I guess, yeah, show SQL is basically here. Show SQL is basically setting up to true, right? After this, I have to set up my properties for JPA. This calls the form Hibernate format SQL, and Hibernate format SQL, we do know that yeah, I need it to be true, right? So after setting up my Hibernate format SQL equals to true, I want my dialect to, right? Basically, we have talked about this when we were diving into our, I don't know which lecture, basically, I guess 9th or 8th lecture, right? So Hibernate dot dialect dot postgre SQL dialect. So basically, you have to remember this, that SQL and D, right, are basically in capital letters. So basically, मैंने भी mistake करी थी when I was just preparing for this lecture, right? So I was just wondering कि भाई गलत क्या हो रहा है. So that is the difference. So here we are with my application.yaml file, right? Let me just check the live lecture. Yeah, here we are. So we just set up my application.yaml inside. Now we are just going to see my DBeaver, right? Inside this DBeaver, I don't have any connection right now, right? I am just going to minimize this, and right now I'm just going to create the Docker container, right? And so we have to open this Docker desktop. I don't know. Okay, let's just see why my Docker desktop is open right now. So let's just delete this task manager. Okay, so here we are. Okay, let me just set up this. Okay, so here we are, right? This is my Docker desktop. Inside this Docker desktop, whenever you dive in, right, basically login kar lena through via your Gmail, right? And the first step would be to search PostgreSQL, right? And then you got this Postgres, right? So you have to pull this Postgres. Just pull this Postgres and wait for it. Basically, I have already pulled it, right? So status image is up to date Postgres Trixie, right? So let's just leave from the containers and dive inside my images.
Inside my images, it says that it is created basically the 5 days ago, right? But it does not mean that I have created any table for my PostgreSQL, right? You can see inside my DBeaver, I don't have any connection yet, right? So I have to create the PostgreSQL connection right here inside my DBeaver right now, and we will be creating that. But before that, if you are just working with this Docker desktop right now, your creation for the PostgreSQL, right, it would be saying that currently, like recently, right? So this is basically when my Docker desktop basically connected with the PostgreSQL and when it was latest updated. So I'm just going to run this, and before running this, you don't have to run this automatically, right? There are optional settings which we have to set by our own self, right? You can set up the container name as anything. Let's just say let's not just say this, let's just say Postgres lovable, right? Postgres lovable, right? Inside the port, I have my 9000. Why I'm setting this 9000? This is basically nothing. You can set up it like 9010. You can set up whatever you want, right? But 9099000 sounds good to me, right? So I'm using 9000 port, and this 5432 port is basically what? This is basically the server for PostgreSQL, right? Basically, my PostgreSQL by default has set up its port, right? So that port is basically 5432, and whenever my PostgreSQL by default works, it works on this 5432, just like my IntelliJ IDEA. जब भी मैं Spring Boot में work करता हूँ तो it uses the port 8080, right? So by default कुछ ports होते हैं कुछ चीज़ों के लिए जो उन्हें दिए जाते हैं, right? So you can change this, but not this, right? So this volume, inside this volume, I have to host the path. What is this host path? This host path basically tells me कि मेरे को किस जगह पे. Earlier we talked about Docker, right? We talked about Docker, that what is Docker. Docker is basically a tool to package my whole application, right? And everything it needs to run my whole application, just like my libraries, configs and my code. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सर्वर में रन नहीं करती, ये मेरे पीसी में रन करती है. सो फॉर रनिंग दीज थिंग्स इनसाइड माई पीसी एंड नॉट ऑन द सर्वर, राइट, I need some place, right? That place basically is the host path, and that place along with the container path is totally known as the volumes, right? So inside this host path, I have to create. Let's just dive into my D, right? Uh, let's just create another folder. I have to write it as Docker lovable, right? Let's just name this as Docker lovable. Inside this Docker lovable, let's just select this folder, right? So inside this folder, my whole app, my whole Docker container volumes are going to set up here, right? So this container path, what is this container path? This container path would be the where lib PostgreSQL, राइट? बेसिकली तुम लोगों को ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है. बाय टाइम मुझे भी इतना याद नहीं था, बट बाय टाइम वाइल मेकिंग दीज वीडियोज़, राइट, आई जस्ट लर्न दिस कि हाँ, वेयर लाइव PostgreSQL, what it is basically going to do, it is basically going to create another variable folder. Inside that variable folder, it is going to create another library folder, and inside that library folder, it is going to create my PostgreSQL database, right? Let me just check the live chat, right? Yeah. So here we are with my where lib PostgreSQL, right? Inside this, I have my variables names. So I have to set up my variables names, right? So inside this, I have to write my Postgres user. Uh, let's just name this user as test user, right? Yeah. Let's just use this Postgres uh, password, right? Let's just name this password as test PSSWORD password, right? So this is basically the test password, Postgres password, Postgres user, and along with that, I have to tell my Postgres that Postgres database, right? So I have to tell it that it is test DB, right? So test user, test password, test DB,
right? So everything is done now, and I guess ये चीज़ें हमें समझ में आ रही होंगी, right? I am just going to run this now. This is going to create another container, right? So basically it says what it says, that the database system is ready to connect to accept the connections, right? So my Docker is basically done with itself, and now I have to dive into my DBeaver, right? Inside my DBeaver I have to create another connection, right? Create a new connection of PostgreSQL, right? So this is my PostgreSQL, I guess. ये सही आ रहा होगा, yeah. So here we are. Inside my PostgreSQL, I have to tell it ki which port I really do want, right? Let me just check my volume, right? So yeah, everything is good. So I have to tell it that in which port basically I am making my server, right? Inside my PC. So inside my Docker, I just set up the port as 9000, right? And let's just select the show all databases. Host is basically localhost, and database name was, I don't know, I don't remember basically. So you can just go to the inspect inside your Docker, right? And you can get the environment variables here. You have to search for it, right? So yeah, here we are. Here we have our environment variables, right? So basically the database name was testdb, and db was capital. So test db, right? Along with that, for authentication I'm not using this PostgreSQL pg pass. I'm going to use this username password, just because inside my Docker I have already set up कि भाई पासवर्ड क्या रहने वाला है और डेटाबेस क्या रहने वाला है, राइट? सो और यूज़र क्या रहने वाला है, राइट? सो फॉर दैट आई हैव selected this authentication method as username and password. For this username I set the test user, I guess. Yeah, we can see it inside our inspects, right? Test user, yeah, test user. Inside this password we have to write our test PASSWORD password, right? So let's just test the connection. So it is invalid value for parameter time zone Asia Calcutta. So basically this is the problem which we were getting in our previous lecture, right? So to solve this problem you have to go into the advanced and replace the legacy time zone, right? And now just test the connection, and now my PostgreSQL JDBC driver is basically connected with Docker, right? So yeah, this is it. Finish this is my test database. Now I have to let just, can I zoom this? I don't know. I can't zoom this, I guess. Yeah, so you can just see here that my test database is basically not connected yet. So I'm just going to left double click right from the mouse on it, and it is just going to connect it. So my test database is basically connected now, and inside this database I have my test db, right? And you would say कि ये postgres database कहाँ से आया? So basically postgres का एक by default nature है कि जब भी वो एक डेटाबेस बनाएगा तो वो एक postgres नाम का डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट बनाता ही बनाता है, राइट? सो ये postgres उस तरीके से आया है, राइट? एंड दिस इज़ माय टेस्ट डेटाबेस, एंड इनसाइड दिस टेस्ट डेटाबेस आई कैन सी कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट इनसाइड दिस प्रॉपर्टीज। आई कैन सी कि कोई भी टेबल नेम नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट आईडी नहीं है, कोई भी ओनर नहीं है। लेट जस्ट रिफ्रेश दिस, नथिंग इज हियर, right? So I have to set up my application.yaml file, and inside this application.yaml file I have to tell the port is basically 9000, right? Port is basically the 9000, and database name was, I don't know यार database नाम क्या रखा था, inspect database name testdb, right? So testdb, username was I guess test user. Why it is test user, right? Yeah, and inside this password I have to test PSSWORD password. I guess this was it. Test password and test user, right? Yeah, here we are, and we set up the driver class name as org postgresql.driver, right? So this is it. This is good. DDL auto create, show SQL true, Hibernate is true, everything is good, right? So before diving into that, we have to remember that what we were actually doing, right? Inside my project services,
inside my projects, right? Yeah, inside my project basically मैंने ये बता रखा है कि this is my entity, this is going to be my table name, right? And in our previous live lecture we just talked about कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या करा, right? Basically इसे primary key बनाया, and also in my user, yeah, inside my user I made this entity and I just created this as primary key, but inside my usage log this is creating an error, right? Why this is creating an error? Just because मैंने यहाँ पे कोई primary key नहीं दे रखी है, right? And I called it entity. So every entity, each and every entity should have its own primary key. So these all classes are showing me the error. That is the whole sole reason. So for that I'm just going to just erase this entity for now, right? Erase this entity for now. Preview. Inside this project there is no error. Project file may we have to erase this error. Remove this entity. We are just going to dive into the entity, right? But for setting up our database and for just checking up our database is working right properly or not, I have to do this, right? I guess you guys are understanding this. So I have my user and this user primary key is basically set up, and my project primary key is also set up, right? So this was it. Let's just close other tabs. Now I have to check out my application.yaml file, right? Application.yaml file sounds good to me. It sounds good, right? So basically we can run this application now. Let's just run this application now. Yeah, we're running this application. In meanwhile time, let just see कि यहाँ पे क्या हो रहा है, right? Let's just see. Let me just check out our live too, right? So yeah, here we are. Here we are. Basically, the error is displayed. Why? Okay, so we have somewhere as this ID. I have to search it, right? Search this basically. Where is this ID? I guess this is it. This is the ID. Yeah, so I guess this was the problem for our application. Let's just rerun this application right now. I guess everything is working fine except this. So let's just wait for this, right? Let's just wait for this, and let me just drink this water. So yeah, everything sounds good, right? मेरे हाइबरनेट ने अपना काम करा. मेरा हाइबरनेट ने क्या करा बेसिकली, इट सेड दैट हे, alter the table if exist projects, right? And drop the constraints if exist. If anything is existing previously inside my database, right? Let's just drop each and everything. Why we are dropping each and everything? Just because inside my application.yaml it I set my DTL auto as create, right? That is the reason कि ये कह रहा है कि भाई अगर कुछ भी पहले से है, let's just drop it, right? So yeah, here we are. Here it created the table projects and also the table users. So after it created the table users query and also the tables projects, we can dive into our DBeaver and just refresh this. Yeah, so we have my projects and users tables, right? So inside my projects, I can see कि I have these data types, these column names, right? And along with that, I can dive into my test database. Inside this test public, yeah, inside my test database I can dive into my users too. So users do have these particular column names and these particular data types, right? So this is it. I guess, yeah, everything is good till now, right? So here we are. This was the thing which we were implementing, but हाँ, एक और बात है कि if anyone sees the Asia Calcutta error, right? So he or she have to take the just dive here, right, inside our lovable clone application, and let's just go inside the configuration, and inside this configuration, this let
select this lovable application, and inside this lovable application just edit this, right? Just edit this and just write this particular line here and just apply this and then okay this. Then your whole Docker and DBeaver will be implementing, and Hibernate will not cause any error, any further error for that, right? So this was it. जो हम लोग अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में देख रहे थे, राइट? जो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स से करते हुए आ रहे थे. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट आवर एप्लीकेशन लॉजिक, राइट? एंड इनसाइड आवर एप्लीकेशन लॉजिक आई हैव टू टेल इट कि भाई काम क्या करना है. Now, if I'm going to dive into my DBeaver, right? Inside my DBeaver, I have to write down inside my DBeaver. Let's just wait for a second, right? Let's just wait for a second. If we are here, right? Let me just take some सांस. भाई इतनी देर से बोले जा रहा हूँ 25 मिनट हो गए, ठीक है. सो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अनदर टेबल, राइट? बेसिकली एक डमी डेटा डालने वाला हूँ जस्ट बिकॉज सो दैट आगे जाके अभी जो हम लोग काम करने वाले हैं, राइट, दैट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर अस इन फ्यूचर. सो डोंट आस्क मी कि हम लोग डमी डेटा क्यों डाल रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट डमी डेटा फर्दर, बट फॉर दिस सेटिंग अप द डेटाबेस, राइट, द डेटाबेस इज बेसिकली सेटअप, बट फॉर वर्किंग विद आर एप्लीकेशन लॉजिक we have to do that. So yeah, here we are, and inside my application, yeah, inside my DBeaver, right, I have to dive into my tables. Inside this tables, I have to dive into my users. So this is the users, right? This is the users, and inside this users, I can go into the data, right? So there is no data basically here. So I cannot type down the created at, deleted at id. Why I cannot type it by default? Just because inside, even inside the dummy data, right, this id would be a primary key, right? And this primary key is basically set up by the Hibernate and not me. Just why so? Because I have set up the annotation generated value, right? And that inside that generated value I have set up this strategy to be automative, right? So it would my Hibernate will do its work while setting up this id, and along with that it will select the deleted at and created at. Hibernate will do its timestamp work here, right? So I don't have to touch them. Updated at also, avatar url I don't have, email I can write, right? So we can just edit this connection. I don't know, can I edit this inside this email? Oh, I don't know how to do this. कुछ तो तरीका होगा यार, कुछ तो तरीका होगा. Why writing the SQL script? No, I don't have to write my SQL script. I just want to edit, add a row. Yeah, here we are inside my edit cell. Let's just write down code. Here is save. Okay, so my email is basically set up. Now I have to go where? I have to go inside my names. Inside my names I can edit this cell to, let's just say, code is, let's just say code is here, right? Let's just set up the name as code is, but email as edit cell code is @ gmail.com.
right? Save. So I have set up my application name, password, hash. Everything is basically set up now, right? So this is by default what I am doing by my own self, right? तो तुम्हें इसे ये करने की ज़रूरत नहीं कि we are writing this our own. This is only just a dummy data so that we could work on this via our own self, right? In the future. So let's just say, yeah, this is okay. This is okay. Let's just save it, right? Let's just save this. So this dummy data is basically saved here inside my DBeaver, right? Now I have to do what? I have to create my application logic, right? And when I'm creating my application logic, I have to dive down inside repositories, obviously, right? Let's just cancel this application.yaml, cancel this, right? So I have to create the repository package first if I have not created it yet. Yeah, I have my repository package. Inside this repository package, I have to create a interface, right? The Java class interface. This interface name would be the project repository. Why project repository? Basically अभी हम लोग सिर्फ यूज़र और प्रोजेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है? दैट इज़ द रीज़न कि मैं सिर्फ और सिर्फ अभी प्रोजेक्ट रेपोजिटरी और यूज़र रेपोजिटरी के बारे में ही बात करने वाला हूँ, राइट? रेपोजिटरी, right? Yeah, along with that I have to create another interface. This another interface name would be user repository, repository repository, right? So yeah, here we are. It is showing me the error, so I have to just extend it. jpa repository, yeah. Here we are with our JPA repository, and inside this JPA repository we do know कि अगर मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो मैं प्रोजेक्ट की आईडी के बारे में बात करूँगा और प्रोजेक्ट एंटिटी के बारे में बात करूँगा, राइट? सो आई हैव टू जस्ट राइट डाउन दिस प्रोजेक्ट कॉमा लॉन्ग, राइट? सो this was it, right? This was it, and inside my this repository I have to tell it, oh, I have to do the same here also. I have to extend my JPA repository, right? JPA repository, and inside this JPA repository, if I am talking about my user, right, we do know that I have to call it my user, and along with that I have to tell it that hey, the long is there, right? So here we are with our application. Before diving into this particular repository, right, basically I have to, let's just call it as repository, right? Just for the safety inside this user repository also, let's just write this repository at the rate repository, right? So here we are inside this project repository. I am just going to create something, but before creating anything inside my project repository, right, I have to go inside my project service impl. Why project service impl, right? Why project service impl? Why project service impl? Because I didn't have set anything here, right? Basically, what I'm trying to do, I'm trying to connect this particular implementation, this not this, right? This project service implementation with this project repository, and along with that I want to connect this with my user repository too. Why do I need it so? I need it so just because मुझे अपने डेटाबेस से बात करनी है. मेरे डेटाबेस से सिर्फ और सिर्फ रेपोजिटरी बात कर सकती है. रेपोजिटरी से बात करने के लिए मुझे इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, और इम्प्लीमेंटेशन मेरा इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है, राइट? तो इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट है. इंटरफेस जो ब्लूप्रिंट है उसका ऑब्जेक्ट मेरा इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनी. उस इम्प्लीमेंटेशन क्लास को अब बेसिकली फॉरवर्ड आगे बढ़ने के लिए मेरे रेपोजिटरी से कनेक्ट होना पड़ेगा. दैट इज़ द होल सोल रीज़न, right? So inside this services, let's just write down the required args constructor first, right? And also I don't write, and also inside this projects we have project service simple. Inside this project service simple, I can use my private final and then inject the project repository, right? But I'm not gonna do that just because I have this field defaults, right? So inside this field default, I can just make the final equals to true. And if I'm making the final equals to true, I can also make the level equals to, I don't know, default value, I guess.
access level equals to access level, right? So yeah, access level dot private, right? So now I don't have to write down this particular line private final and all, right? I can just use this project project repository project repository uh, project repository, right? And I can just create this project repository here. That's it. Along with that, I can also use my user repository, right? User repository, and inside this user repository I can basically tell कि हाँ भाई मुझे user repository का object भी चाहिए, right? So before diving down into anything, let's just talk about this create project, right? I'm just pasting it over here just so that हम लोग सीधे सीधे काम करते रहें, ठीक है? So here we are, right? Here we are with my create project, and inside this create project basically I do have what I do have my user repository, and along with that I have my project repository, right? So basically अब मुझे क्या करना है? अब मेरा काम है इस क्रिएट प्रोजेक्ट में कुछ काम करने का. अब इसमें काम क्या करना है? मेरा क्रिएट प्रोजेक्ट बेसिकली कर क्या रहा है? एक प्रोजेक्ट बना रहा है. वो प्रोजेक्ट बेसिकली क्या कर रहा है? वो प्रोजेक्ट बेसिकली ये बता रहा है कि एक ओनर कौन है. ओनर एक बेसिकली यूज़र है, राइट? अलॉन्ग विद दैट वो किस प्रोजेक्ट को बना रहा है. तो प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, राइट? यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है. लेट जस्ट थोड़ा दिमाग खोल के सोचना, ठीक है? इफ़ यू आर नॉट कोडिंग अलॉन्ग विद मी, लेट जस्ट ओपन योर माइंड एंड थिंक वाइडली. अगर मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, राइट? मुझे प्रोजेक्ट बनाना है. आई एम गोइंग टू यूज़ माई प्रोजेक्ट एंटिटी. प्रोजेक्ट एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट बना दिया. इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब मैं प्रोजेक्ट डॉट बिल्डर यूज़ करने वाला हूँ, राइट? Why this project dot builder dot build? Because I need to create my project, right? क्योंकि मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ. दैट इज़ द होल सोल रीज़न कि मैं यहाँ पे बिल्डर और बिल्ड का यूज़ कर रहा हूँ, राइट? अब inside my project I can see id is going to be generated automatically via the Hibernate, but the name, the uh, owner, the boolean is public, right? These are some values जो मुझे खुद build करनी है. That is the reason inside my project services impl I am going to tell कि अगर मेरा प्रोजेक्ट बनेगा तो उसकी वैल्यूज़ क्या होने वाली हैं. सो इनसाइड दिस आई हैव टू टेल इट कि भाई तुझे नेम चाहिए. ऑब्वियसली भाई नेम तो चाहिए ही होगा ना. तो नेम कैसे मिलेगा? नेम मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट नेम. अब ये क्या है? बेसिकली जब भी मेरा प्रोजेक्ट बन रहा था वी सेट अप इट लाइक दिस. एक रिक्वेस्ट आ रही है और उस रिक्वेस्ट से कुछ नेम वैल्यू आ रही है. अब मैं तुम लोगों को प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट भी दिखाई दूँ. बेसिकली अगर तुम लोग भूल चुके हो इस चीज़ को, राइट? मुझे बस तुम लोगों को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि सी रिक्वेस्ट से अगर मैं नेम ले रहा हूँ ना तो रिक्वेस्ट से सिर्फ और सिर्फ नेम ही आ रहा होगा, राइट? यू कैन सी इट हेयर, ठीक है? रिकॉर्ड बना रखा है. अब रिकॉर्ड क्यों बनाया? क्योंकि मुझे गेटर सेटर्स नहीं लिखने पड़ते. रिकॉर्ड इज़ बेसिकली सिंपलेस्ट थिंग जो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है? तो दैट इज़ द रीज़न हम लोगों ने रिकॉर्ड लिखा है. एंड हेयर वी हैव दिस स्ट्रिंग नेम, राइट? दिस स्ट्रिंग नेम इज़ गोइंग टू बी सेट अप विद द हेल्प ऑफ द रिक्वेस्ट नेम. तो इधर पे जो रिक्वेस्ट हुई होगी वो नेम में चली जाएगी. अलॉन्ग विद दैट I have to tell it कि after this request name I need to do what? I need to tell it कि owner कौन है. Owner is basically what? Owner is basically the owner. अब भैया ओनर कहाँ से आ गया? ओनर अभी छोड़ते हैं, ठीक है? ओनर अभी नहीं आया. लेट जस्ट से ओनर अभी नहीं आया, ठीक है? लेट जस्ट से अभी मेरे पास और क्या बचा? अभी मेरे पास और आई गेस हमने सब कुछ कवर अप कर दिया. बट स्टिल प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं. ओनर हमने लिख दिया. नेम लिख दिया हमने. नेम इज़ डन. owner is done, and along with that boolean is public, right? Boolean is public. So dot is public. Can I write this? Yeah, true, right? I just set it up as true, right? So this is dot build, right? So everything is good right now.
everything is good, but this owner is showing me the error. बट भैया आप ओनर कहाँ से लाओगे? भाई मैंने तुझे बताया ना, वी आर यूजिंग दिस यूज़र रेपोजिटरी. यूज़र रेपोजिटरी होल्ड्स व्हाट? इट होल्ड्स द डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर यूज़र. और अगर वो एक यूज़र है तो वो यूज़र में ही एक ओनर भी तो एक यूज़र ही है ना. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल इट कि भाई एक यूज़र है, inside this I have this owner, right? Now I have to tell it कि भाई inside my user repository I have to find by id, right? I have to find by id, right? And inside this id I have to type in कि मेरे user id से find out करना. And in after this I have to tell it that hey or else throw the error. दैट्स इट. बेसिकली हम लोग यहाँ पे और एल्स थ्रो एरर यूज़ नहीं करने वाले हैं. व्हेन वी विल बी डाइविंग इनटू आवर स्प्रिंग सिक्योरिटी वी विल बी लर्निंग अबाउट सम अनोटेशंस, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग खुद के वैलिड व्हाट अनोटेशंस बना रहे होंगे, वैलिडेशंस बना रहे होंगे, राइट? अनोटेशन वैलिडेशंस, राइट? सो हम लोग वो चीज़ यूज़ करने वाले हैं. बट फॉर नाउ आई एम यूजिंग दिस और एल्स थ्रो एंड इनसाइड दिस ओनर नाउ वी डू नो कि हमें यहाँ पे ओनर डालना है. एवरीथिंग इज गुड. डू वी गेट दैट? डिड वी गेट दैट? सो here we are, right? So here we are inside our whole application, right? I created this project, right? Inside this interface I created the JPA repository, and inside this where is my user repository I created? Where is my user repository? This is my user repository. I just told it कि भाई extend करना है JPA repository को, right? And along with that it has the user and long, right? So basically that's it. That is it. आज के लिए I guess कितनी देर हो गई? 42 minutes it is. Let's just dive more into it, right? Let's just dive more into it. So after that I have to return the project responses, right? So uh, we can dive into what? We can dive into my project impulse services, right? I cannot return the null, right? मैं null return नहीं कर सकता. Let's just refresh my whole, reload all Maven projects, right? So yeah, I don't have to return my null. I have to return this project response. बट प्रोजेक्ट रिस्पॉन्स जब मेरे DTO के साइड में जाएगा वो क्या DTO बन के जाएगा? नहीं जाने वाला, राइट? सो बेसिकली इफ आई नीड टू रिटर्न आई कैन रिटर्न इट लाइक दिस. रिटर्न what this project response, project response, this project response basically holds what I can look at there, it project response, right? This project response, yeah, this project response is basically the record. So I'm going to use map struct, right? So before diving into the map struct I don't want to send this project response via this whole method कि मैं यहाँ पे पूरा ये लिख रहा हूँ कि project response भेजना है. After this project response मुझे क्या भेजना है? After this project response I have to tell कि inside this project response I had what? I had my owner, right? तो इसमें मैं owner भेज रहा हूँ. So मुझे इस तरीके से नहीं भेजना है, right? I have to return my whole project response with the help of my map struct, right? So when we dive into map struct there are some things जो हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, right? So this is basically map struct vlog, right? So this map struct basically says कि भाई if I have this public class car string names make int number of seats, right? It is basically have the constructors getters and setters etc. And inside the car dto.java it has same things, right? String make int seat number, string type, car type, constructor getter setters. After that if I use this mapper interface here,
right? So to generate a mapper for creating a car data object out of a car object, mapper interface need to be defined. मतलब कि अगर मैं mapper को define करूँगा, right, then only I can create a car data object out of a car object, right? हमें ये समझ नहीं आ रहा होगा और ये समझ आने भी नहीं वाला, आई गेस। मुझे तो नहीं समझ आता भाई ऐसे, ठीक है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू डू, just you have to just copy me for now, right? You don't have to we need to find out this. Yeah, mapstruct dependency, mapstruct repository. Let's just call this mapstruct dependency once again. Yeah, here we are. So I'm just going to implement these dependencies inside my pom.xml, right? So yeah, we have our 45 minutes of lecture over, but still we need we need to set up my whole map struct so that मैं अपनी कोई भी वैल्यू यहाँ से आराम से रिटर्न कर सकूँ, राइट? सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड बेसिकली सो what we need to do, we need to basically return the value of map struct, right? So if we need to return the value of map struct, we have to dive into कि भाई map struct काम कैसे करता है. So for diving into map struct कि काम कैसे करता है, we have to call this pom.xml. Where is my pom.xml? Yeah. So here we are with my pom.xml, right? And inside my pom.xml I have to type down कुछ path मुझे define करने पड़ेंगे, कुछ dependencies मुझे define करनी पड़ेंगी, and then we will be good to go, right? So here we are inside my pom.xml. Inside my pom.xml I have to implement this dependency, right? This dependency is basically already there, this lombok dependency. I can see here, this is the dependency of lombok, right? So everything is true with this dependency. I don't have to create another lombok dependency, but yeah, for the mapstruct dependency I have to dive into this mapstruct dependency, and I have to let's just copy this, right? Control C, mapstruct, I just copied this, right? So this has the group id, this has the artifact id, and this has the version too, okay? So we can just go into here, right? Let's just cut and paste this, copy and paste this dependency, and after this I have to cut down I have to cut down this lombok plus mapstruct binding, right? This basically says that, hey, lombok mapstruct binding, basically lombok has to bind up with the mapstruct. Why? बेसिकली हम लोग इसके बारे में भी बात करने वाले हैं. सो लेट जस्ट गिव सम टाइम टू मी, राइट? लेट जस्ट गिव सम टाइम टू मी इनसाइड दिस IntelliJ idea. I can just write this scope. I can remove this scope, right? So here we are. I guess यहाँ पे हमें errors आ रहे हैं, so we can reload this, right? After reloading this, I don't think so कि कोई error आ रहा होगा. Let's just reload this. So yeah, here we are. We don't have any errors yet. So basically why we actually did install these dependencies inside my pom.xml, inside my lovable application, right? बेसिकली हमें पता था कि मेरे प्रोजेक्ट सर्विस सिंपल को कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना है, राइट? एंड इट शुड बी समथिंग दैट इज मैप्ड वाया द एंटिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू अ डीटीओ, क्योंकि मुझे वो फ्रंट एंड में भेजना है, राइट? अगर मुझे वो ऐसा करना है तो उसके लिए हम लोग मॉडल मैपर का भी यूज़ करते थे, बट इंस्टेड ऑफ मॉडल मैपर वी आर यूजिंग मैपस्ट्रक्ट हियर, राइट? सो वाई, द रीज़न इज़ वाई, राइट? बेसिकली हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. जस्ट गिव मी अ टाइम, राइट? बेसिकली यू कैन सी इट लाइक दिस कि मेरा मैपस्ट्रक्ट, राइट, एज माई दिस मैपस्ट्रक्ट बेसिकली गिव्स मी द API. व्हाट API? अगर मैं इस मैपस्ट्रक्ट की बात करता हूँ, राइट, तो ये मुझे कुछ ऐसे अनोटेशंस देता है, मैपिंग
@mapper, right? So these mappings and mappers helps me to convert this particular implementation entity into the DTO, right? But how does it actually work? It works via creating another DTO class, राइट जैसे हम लोगों ने थ्योरी क्लासेस में बात करी है कि हम लोग एंटिटी को कन्वर्ट कर देते थे, राइट? व्हेन वी वर डाइविंग इनटू आवर सर्विसेज लेयर, हम लोग एंटिटी को कन्वर्ट करते थे इनटू डीटीओ while returning back to the front end, right? So let me just give me a minute, right? So here we are. Yeah, no one is watching, one viewer. Okay, so here we are with our dependency, right? So basically हम लोग को ये पता है कि मैंने अभी तुम लोगों को ये बताया कि मैपस्ट्रैक्ट मुझे क्या देता है. मैपस्ट्रैक्ट मुझे बेसिकली एक APIs देता है दैट आर मैपस्ट्रैक्ट APIs, right? That मैपस्ट्रैक्ट APIs are basically @mapping annotation, @mapper annotation, right? But interfaces are required to define the mapping, right? मेरे interfaces are required to define the mapping, right? एंड एज माई मैपस्ट्रक्ट वर्क्स एट कंपाइल टाइम, मेरा जो मैपस्ट्रक्ट है ना वो कंपाइल टाइम में काम करता है. एंड अलॉन्ग विद दैट मेरा जो लॉम्बॉक है ना वो भी कंपाइल टाइम में काम करता है. सो जब भी मेरा मैपस्ट्रक्ट कंपाइल टाइम में काम करता है, इट जनरेट्स अ कोड. इट जनरेट्स अ कोड लाइक यूज़र मैपर राइट. अगर मैं मैपस्ट्रक्ट का यूज़ कर रहा हूँ, राइट, मैपस्ट्रक्ट गिव्स मी @mapper @mapping annotations, right? So these API calls are for my mapstruct, right? These API calls are for my mapstruct. अगर मैं इससे ज़्यादा बात करूँ इसके ऊपर तो ये बेसिकली कंपाइल टाइम में काम करता है. कंपाइल टाइम में काम करते करते ये जनरेट करता है, इट जनरेट्स कोड लाइक यूज़र मैपर implements यूज़र मैपर. अगर ये कोड कुछ जनरेट कर रहा है यूज़र के लिए, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कोड जनरेट करेगा विच सेज कि कुछ एक ऐसी क्लास जनरेट करेगा, राइट? ऐसा तो विच इम्प्लीमेंट्स द यूज़र मैपर, राइट? बट वी डू नो कि देर इज नो इम्प्लीमेंटेशन क्लास दैट इज जनरेटेड, राइट? मतलब कि कोई इम्प्लीमेंटेशन क्लास जनरेट नहीं हुई है, बट दिस इज इम्प्लीमेंटिंग द यूजर मैपर. तुम समझ रहे हो? अगर मेरे पास यूजर मैपर होता, राइट, अगर मेरे पास यूजर मैपर इम्प्लीमेंटेशन होता तो आई कुड हैव डायरेक्टली डिड दिस इम्प्लीमेंट्स यूजर मैपर, राइट? तब मेरा यूजर मैपर आराम से काम करता, मेरा मैपस्ट्रक्ट आराम से काम करता. बट फॉर नाउ मेरे पास यूज़र मैपर है क्योंकि यूज़र मैपर बेसिकली मैपस्ट्रक्ट ने बनाया, बट आई डोंट हैव दिस यूज़र मैपर इम्प्लीमेंटेशन. दिस क्लास, मेरे पास ये क्लास है ही नहीं. तो स्प्रिंग मेरा बेसिकली जब रन करेगा तो इट विल फेल एट रन टाइम, ऑब्वियसली. दिस वॉज द रीज़न कि मुझे मैपस्ट्रक्ट प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ी विच इज़ रिक्वायर्ड टू जनरेट द कोड, राइट? And why do we need this Lombok mapstruct binding? We need this Lombok mapstruct binding, basically this. Why do we need this? Basically it tells the mapstruct to wait for Lombok. ठीक है, ये बोलता है कि भाई it tells, ये mapstruct को बोलता है कि फॉर लॉम्बॉक कि भाई लॉम्बॉक को ना अपना काम करने दे. क्यों काम करने दे? क्योंकि मेरा जो लॉम्बॉक है ना वो बेसिकली गेटर्स और सेटर्स बना रहा है बिफोर प्रोसेसिंग द मैपिंग्स. तो तू जब मैपिंग करेगा ना तो तुझे कोई भी एरर वेरर नहीं आएगा. तो दैट इज़ द रीज़न हम लोगों ने लॉम्बॉक मैपस्ट्रक्ट बाइंडिंग यूज़ करी, एंड दिस वाज द रीज़न व्हाई आई यूज़ दिस मैपस्ट्रक्ट, राइट? सो आई गेस हम लोग इसके अंदर और ज़्यादा डाइव डाउन करेंगे, राइट? आई डोंट नो, बट या here we are with this. And yeah, एंड दिस वाज इट आई गेस. अगर हम लोग और ज़्यादा इसके बारे में बात करें तो वी नीड टू इम्प्लीमेंट द पाथ ऑल्सो, राइट?
when we dive into our plugins, right? When we dive into our plugins, here inside my annotation processor path, I have to type down two different paths here, right? And these paths are basically here. um, I have this configuration application. So Lombok is first. We do know that, yeah, Lombok is first, right? So yeah, we can see it, but after this Lombok, we can say that this path basically holds the mapstruct binding, right? So I just have to copy this mapstruct binding. I just have to copy this mapstruct binding. Yeah, inside this annotation process, just add this mapstruct binding too, right? So we just added the mapstruct binding, and after this mapstruct binding, I can tell ki I have to add my path processor or not, right? Basically I have to do what? Basically I have to tell it कि भाई मेरा जो मैपस्ट्रक्ट है ना, वो मैपस्ट्रक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, वो कंपाइल टाइम में काम कर रहा है, वो कोड जनरेट कर रहा है, वो कोड जनरेट किस तरीके का कर रहा है, वो कोड जनरेट इस तरीके का कर रहा है कि इट इज़ सेइंग कि भाई एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वो विच इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट द यूज़र मैपर, राइट? वो मैपर को इम्प्लीमेंट करेगी, और अगर वो क्लास ही नहीं होगी तो बेसिकली मेरे पास स्प्रिंग रन टाइम पे फेल होने वाला है, राइट? दैट इज़ द रीज़न मैपस्ट्रैक्ट प्रोसेसर मेरे लिए ज़रूरी है, राइट? राइट, वी डू नो दैट, वी आर अवेयर अबाउट दैट. सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि वी हैव टू डाइव डाउन इनसाइड आर प्रोजेक्ट मैपर, right? Inside my path, not project mapper, right? So inside my path, I could say कि भाई lombok मैंने कर दिया है, right? After this lombok, I just written this lombok mapstruct binding, right? After this lombok mapstruct binding, I need to just copy this particular mapstruct processor. So mapstruct processor क्या करता है? अभी हम लोगों ने बात करी mapstruct processor basically ये बताता है कि भाई बेसिकली तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि दिस इज़ द बेस of the processor which tells it ki you have to generate the code, right? Before doing the particular stuff, before doing the mapping, right? Before doing your map struct, you have to generate the code. And this is the reason I have to add this path too. I have to add this path group id org dot mapstruct processor, and this is the final, right? So this is it, I guess. Let's just reload this once again, right? Let's just reload this once again. Here we are, right? Inside my lovable, I have some, I guess, project repository. Yeah, yeah, everything sounds good, right? Everything sounds good till now. So inside my project service implementation, I can now say ki haan, this is what is this? Okay, this is not project service implementation, this is my project service implementation, right? I can also add transactional here, also add transactional here. Can I see the transactional? Yeah, we can see the transactional here, right? So inside this transactional says what, अगर कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट रिटर्न हो रहा होगा, राइट? कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, राइट? एंड आफ्टर दिस प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया, बट आफ्टर दिस इट माई मैप स्ट्रक्ट इज़ नॉट हेल्पिंग. यहाँ पे मैं मैप स्ट्रक्ट का अभी कुछ लिखने वाला हूँ, राइट? सो मैप स्ट्रक्ट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितना भी काम यहाँ तक का हुआ होगा इस क्रिएट प्रोजेक्ट मेथड के अंदर, राइट, वो सारा का सारा रोल बैक हो जाएगा. अब इफ़ वी हैव स्टडीड अप DBMS, राइट, तो हम लोगों को ट्रांजैक्शन का मतलब पता होगा, राइट? ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि या तो पूरा होगा या तो नहीं होगा, राइट? तुम लोग ATM बैंक की मशीन में देख सकते हो कि या तो ट्रांजैक्शन पूरा होता है या तो नहीं होता है, ठीक है? तो दिस इज़ द होल सिनेरियो ऑफ दिस टू. इसी वजह से हम लोगों ने ट्रांजैक्शनल यहाँ पे लिखा.
we will be going to dive down into transactional, right, in our upcoming lectures, but for now transactional क्या करता है इतना समझना ज़रूरी था. For this I have to tell this that hey, I want my project mapper, but before this I have to create the project mapper here, right? So I have to create the project. I'm so sorry यार, ठीक है. I have to create the project mapper, right? And after this project mapper I have to tell this that hey, this is my project mapper, right? Now where this project mapper is basically coming from, right? Where this project mapper is basically coming from, this is basically coming from my mapstruct library, right? So when we talk about my mapstruct library, right, मुझे इतना पता चल जाता है कि भाई किस चीज़ के बारे में काम हो रहा है. प्रोजेक्ट मैपर के बारे में काम हो रहा है. कहाँ से काम हो रहा है? मैपस्ट्रक्ट से काम हो रहा है, राइट? अब अगर मैं प्रोजेक्ट मैपर को यूज़ कर रहा हूँ, राइट, मैं प्रोजेक्ट मैपर को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने अपना बेसिकली क्या करा, मैंने अपना यहाँ पे हम लोग थे, राइट, बेसिकली इधर गए, शिफ्ट एंटर, राइट, आई सर्च फॉर दिस प्रोजेक्ट मैपर क्लास. दिस does not exist, but I have to rebuild my Maven, right? Let's just reload this Maven. Right? Yeah, here we are, and now this project mapper is going to return the project mapper. This project mapper is going to return the project mapper dot to project response, and inside this project response I am going to send कि किस प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही थी. Why this is not actually working? Why this is actually not working? If I run this, right, let's just run this, stop and rerun, right? Let's just run this. This project member is basically sending me the error, right? Now this is the time when we end our lecture, right? And I am ending this lecture on this particular error just because I want you to find out कि ये project mapper basically यहाँ पे error क्यों show कर रहा है, right? Basically बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है. अभी तक हम लोगों ने जितना भी प्रोजेक्ट मैपर के बारे में पढ़ा, राइट, एवरीथिंग वाज गुड, बट हम लोग @builder will ignore the initializing expression. If you initializing the expression default, it is not support to inside this project mapper. Let's just stay here, ठीक है, कि हम लोग प्रोजेक्ट मैपर में ही रहते हैं. कि I just want you to find out कि ये project mapper काम क्यों नहीं कर रहा, right? And why this project mapper needs to be mapped properly, right? Basically, I want you to think कि अगर मुझे project mapper यूज़ करना है तो मुझे क्या चाहिए था. अगर मुझे project mapper यूज़ करना है तो basically मुझे क्या चाहिए था. मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये सोचो. And if not this, let's just give you a good idea, right? Let's just give you a good idea कि I don't have any package, right? I don't have any package named mapper here, right? So let's just DTO inside this lovable clone. I'm just going to create another package, right? Inside this package I'm going to name my package as mapper, right? Inside this mapper I am going to create another interface. Why this interface? Just because mera map struct basically is going to implement that mapper, right? Basically जो भी मेरा प्रोसेसर कोड जनरेट करेगा, राइट, वो
code generated class is going to implement this mapper. So that is the reason मैं यहाँ पे interface बनाने वाला हूँ, right? And this interface is going to be named as, let's just say, project mapper. Just because मैंने यहाँ पे project mapper लिखा, that is the reason मैं यहाँ पे project mapper लिख रहा हूँ. बेसिकली मैंने तुम्हारा होमवर्क कर दिया, राइट? सो दिस वाज समथिंग जो तुम लोगों को करनी चाहिए थी, ठीक है? तो अगर अब मैं इनसाइड माय प्रोजेक्ट सर्विसेज, राइट? सो राइट नाउ अब अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैपर लिखता हूँ, राइट, आफ्टर दिस अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैपर लिखता हूँ तो कोई एरर ऐसा नहीं आएगा, ठीक है? वी डू नॉट हैव एनी एरर फॉर दिस राइट नाउ. इनसाइड माई प्रोजेक्ट मैपर आई नीड टू टेल इट कि भाई ये है क्या, ठीक है? इनसाइड माई प्रोजेक्ट मैपर आई नीड टू टेल दिस इंटरफेस that my this interface is basically a mapper, right? So after telling it that this is a mapper which is basically working for what component model is basically is Spring, right? So basically mapper this map struct is can be used for many frameworks, right? So it is used in Java. So basically मैं उसे ये बता दे रहा हूँ कि which component model it is. This component model is basically the Spring. So right, so inside this impl I do not have any error right now. अब मेरे पास कोई error नहीं है, but I do have error for this to project response. So I'm just going to copy this, right? And I'm just going to create this method here, right? So this was the only thing जो तुम लोगों को करनी थी. It was not such of a hectic thing to do, ठीक है? टू प्रोजेक्ट रिस्पॉन्स लिखा यहाँ पे. बेसिकली क्या, बेसिकली मुझे प्रोजेक्ट ही वापस करना है, राइट? सो बेसिकली मुझे प्रोजेक्ट ही वापस करना है. एंड इनसाइड दिस आई हैव दिस प्रोजेक्ट, राइट? सो आई बेसिकली डिड योर होमवर्क, राइट? सो दिस वाज इट. I don't know why this is showing me the error. Yeah, project mapper does not this is a interface, this is not a class. जो कि मैं basically इसे पूरा implement करूँ, ये basically interface है, इसलिए ये यहीं तक रहेगा, ठीक है? So this was it. This basically project response is as I have this I have to return this project response, right? So as I have to return this project response inside my project service impl, right? Inside my project service impl I have to return this, right? That is the reason this got converted into project. I guess मुझे तो मैं तुम लोगों को ये समझा नहीं पा रहा, ठीक है? बट यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, ठीक है? मेरा जो प्रोजेक्ट रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक रिटर्न टाइप है. राइट? ये रिटर्न टाइप किसके लिए है? ये प्रोजेक्ट मैपर के लिए है, राइट? अब ये क्या करता है? आई हैव टू रिटर्न दिस प्रोजेक्ट रिस्पॉन्स, राइट? सो मैं अपने प्रोजेक्ट सर्विस इम्पेल में अगर प्रोजेक्ट मैपर रिटर्न कर रहा हूँ, राइट, टू प्रोजेक्ट रिस्पॉन्स, मैं प्रोजेक्ट रिस्पॉन्स में प्रोजेक्ट भेज रहा हूँ. प्रोजेक्ट रिस्पॉन्स में मैंने प्रोजेक्ट भेजा, यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट आया. अब मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट अगर आ गया है, नाउ दिस गेट कन्वर्टेड टू एंटिटी एंड दिस इज द प्रोजेक्ट. दिस इज हाउ बेसिकली द प्रोजेक्ट मैपर इज वर्किंग. आई डोंट नो मैं तुम लोगों को ये चीज़ समझा पाया या नहीं समझा पाया, बट दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड, आई गेस. ठीक है, विल बी डाइविंग मोर इन टू आर प्रोजेक्ट मैपर, मैपस्ट्रक्ट, not project mapper, mapstract, right? So let's just reload this. Yeah, let's just, okay, everything is reloaded, I guess. Let's just delete this, dive into my repository still is showing me error. I don't know कि यहाँ पे error क्या है भाई. What is this? Navigate to auto add connections, select an Spring. I don't know. Lovable application एक बार चला के देखते हैं, ठीक है? If we do have any error or not, right? So yeah, everything is working fine. And अब तुम लोग ये बोल रहे होगे कि प्रोजेक्ट मैपर ने भैया काम क्या करा. अब मैं तुम लोगों को प्रोजेक्ट मैपर का काम दिखाता हूँ. इनसाइड दिस टारगेट I have this generated sources,
And inside this generated sources, I have my project member impl. It tells me कि generated source files should not be edited. The changes will be lost when the source are regenerated. This is basically the work जो मैंने नहीं करा, जो मैंने skip कर दिया for making the project response, for converting the basically the entity to DTO, right? ये काम मैंने skip कर दिया, and that's how everything worked out. That's how everything worked out. अब अगर मैं pom.xml में not inside my pom.xml, inside my application.xml, right? Let's just say update this, right? Update, and I'm just going to rerun this, right? Meanwhile we do know कि कोई error तो आने नहीं वाला. We have to let's just open our postman, right? मैं तुम लोगों को बस दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं अब, right? Inside my postman. So we are just going to dive into our postman. Okay, postman is taking some time, I guess. So yeah, you can see it here inside our IntelliJ IDEA. I have my each and everything working, right? There is no such error जिसके लिए हम मैं ये कह सकता हूँ कि भाई रुकना पड़ेगा. So here we are, right? I have to create this as post. Why post? Just because I was inside my I was inside my what? I was inside my services. I was inside my services. I was inside my project services. This project services had this create project, right? And create project basically inside this impel, right? Project service impel. So this create project, if I dive into my entity now, this project, right? So this project basically is having what this project is basically inside the controllers, project controller. Yeah, this controller is this project controller is basically this API, right? API slash projects. So for this I have to write down inside my postman that we do know ना यार कि अगर मैं कुछ create कर रहा हूँ, अगर मुझे तुम्हें ये भी समझाना पड़ रहा है तो आई गेस तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे भाई. तो पोस्ट मैपिंग है, राइट? सो पोस्ट मैपिंग में पोस्ट ही यूज़ होगा, राइट? सो इसलिए मैंने यहाँ पे पोस्ट करा. एंड आफ्टर दैट वी डू नोट कि यहाँ पे कौन सा API कॉल यूज़ होगा. तो there is no such path for post mapping here, but for the global request mapping I have this API project, so I'm just going to use this API projects, right? I can just write this sign up को हटा के कुछ और लिख सकते हैं. साइन अप को हटा के we were inside our users, right? Let just I don't know यार, API के अंदर थे हम. API then projects. So 8080 के बाद we have to I have to write down my API and then I have to write my projects, right? So API slash projects projects, right? So now I have my API and along with that I have my projects, right? And inside this body I can say it as raw JSON. Let's just wait for it. JSON. Can I write it like this? Yeah. I don't know ये इतना ब्यूटीफाई कब से होने लग गया, शायद पिछले अपग्रेड से. मैंने बहुत टाइम से ये भी यूज़ नहीं करा. लेट जस्ट राइट द नेम, राइट? लेट जस्ट राइट द नेम एज I am setting up the project name, right? So let's just write the name of project as project coderis. coderis का नेम कैपिटल में होना चाहिए यार. coderis. Right, so here we are with our name. Let's just send this. Are we getting anything from here? We are getting this JSON error, right? We're getting this JSON error. I don't know. API projects. I should have not get this API project just because inside my IntelliJ IDEA I was not having any error. Okay. Servlet service UI user.
or else throw. Create project service simple class m. No such element exception, no value present with root cause. Okay. So this is something inside my DBeaver. I was inside my Postman, right? Postman is not going to do anything just because मेरे यहाँ पे error आ रहा है. Inside my service servlet of service dispatcher servlet request processing failed. No such element exception, no value present with root cause. No value present with root cause. Project service implementation. Inside my project service implementation, I have my create project, right? Inside this create project, I have to dive down key yeah. एरर पता है किस चीज़ का आ रहा है? एरर आ रहा है कि और एल्स थ्रो मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है? तो आई डोंट नो और एल्स में क्या लिख सकता था यहाँ पे. और एल्स आई डोंट नो. If I'm not creating my own custom exception, right? What should I write here? Let's just rerun this and check कि error कहाँ पे आ रहा है. Just because my project mapper is working properly, this could have been working properly inside my Postman. Now if I run this, is it? No, it is not running properly. I have this error where users ULI no value present with root cause. So as no one is watching, right? As no one is watching right now, हम लोग यहाँ पे आज का अपना प्रोजेक्ट एंड करते हैं एंड कल मैं इस एरर का सॉल्यूशन ढूंढ के आऊँगा, ठीक है? बट बेसिकली हम लोग अपना लेक्चर खींच सकते हैं, बट फॉर दैट मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए. बट बिफोर गोइंग देयर आई कैन जस्ट search for services impl project service impl no value present in no such value exception. Error was occurring where servlet in context with path throw exception. No such exception. User owner user repository dot yeah. I guess so. Error यहीं किसी line में है, just because it is showing me the error with the exception and this or else throw is not working properly. But project mapper is good with this, right? Project mapper does not have any problem with anything, and also the project user repository does not have any problem. But my HTTP S HTTP ऐसे ही होता है ना यार. I guess so. HTTP ऐसे ही होता है. From passing HTTP request header stop and rerun. Here we are. Okay. No error is showing up right now.
I have to just control X this. Inside my new request, I have to just create this new request as post API projects. Is this even sending? Write error version. The body scripts body raw JSON. बेसिकली ये वर्क नहीं कर रहा है. Why it is not working properly? I don't know. Inside this new request, let's just write this name project code address. Just send this, and I have this error once again. That error parsing HTTP request header. Note further occurrence of HTTP request parsing error will log to debug level. Invalid character method found in method name. Can I what if I write it like this? Let's just debug it with AI, right? What's wrong with the request? The error isn't about your JSON or HTTP method, it's about your connecting. Send the request again with okay. Yeah, HTTP ही ठीक था. So it is showing me the error, right? This is showing me the error, and I don't know कि 500 internal error क्यों आ रहा है यार. तुम लोगों की तरह मैं भी एक्सेप्शन में चले गया हूँ अब. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे, राइट. आज का लेक्चर हम लोग एक एरर में ख़त्म कर रहे हैं, राइट. एंड दैट इज़ हाउ वी इम्प्रूव. ठीक है. हम लोग एरर में हर चीज़ ख़त्म करेंगे, एंड दैट्स हाउ वी आर गोना इम्प्रूव. एंड ईच एंड एवरी लेक्चर वी आर जस्ट गोइंग टू टेक डाउन आर स्टेप बैक. ठीक है. अभी एक स्टेप बैक हुआ है, फिर कम बैक होगा, फिर स्टेप बैक होगा, फिर कम बैक होगा. सो एट द एंड ऑफ दिस ईयर, राइट, हमारे पास एक ऐसा, मतलब नॉट इवन एट द एंड ऑफ दिस ईयर, राइट, इन इवन जस्ट 2 months हमारे पास एक लवेबल का क्लोन होगा जो हमें बाकी लोगों से एक्सेप्शनल बनाएगा. और बेसिकली तुम लोग ये चीज़ देख सकते हो यार कि एरर आते हैं ना, तो मैं चैट जीपीटी का पूरा यूज़ करने वाला हूँ, राइट. मैं पूरा का पूरा यूज़ करने वाला हूँ जितना मैं यूज़ कर सकता हूँ. बट बिफोर दैट मैंने अभी 15-20 मिनट दिए कि मैं खुद देखूँ उसे. ठीक है. सो इस तरीके से हमें खुद एरर भी देखने आने चाहिए, खुद एरर समझने आने चाहिए. एंड अगले लेक्चर में वी आर जस्ट गोइंग टू इम्प्लीमेंट मोर. तो हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके ही सारी चीज़ें होंगी, जस्ट बिकॉज कंपाउंडिंग मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट, राइट. कोई भी बंदा एक दिन में बॉडी नहीं बना लेता, कोई भी बंदा एक दिन में प्रोजेक्ट नहीं बना लेता. और अगर कोई भी बंदा एक दिन में प्रोजेक्ट कॉपी भी कर लेना, वो बंदा ना कभी इन फ्यूचर आने वाले एरर्स को देख के, even with the help of AI, cannot resolve it just because he has not implemented, he has not created that particular project from the root, right. So if we are creating something from the root of its basics, right, so हम लोगों को एरर आने में भी, किसी चीज़ में रुकने में भी, राइट, ठहराव में भी एक जीत का एहसास होना चाहिए. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. अब मैं इस एरर का सॉल्यूशन ढूंढता हूँ, तब तक तुम लोग भी ढूंढो, राइट. एंड अगले लेक्चर का वेट करना. अगले लेक्चर में हम लोग और ज़्यादा डाइव डाउन करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन लॉजिक में. एंड या कुछ ही टाइम बाद मे बी मार्च एंड तक हमारा ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, एंड वी विल बी सो हैप्पी, राइट. हमारे एक रेज्यूमे में इतना तगड़ा प्रोजेक्ट होगा, सो विल बी हैप्पी, राइट. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. दैट्स इट फॉर टुडे. सो टाटा, बाय बाय.